Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope you are all fine. Welcome back to English lesson with Miss Diana. So today we are going to learn a new chapter here. It is in chapter 3, Where We Live, lesson 1, Living in the City or the Country. So are you ready to learn with me? You can open your book on page 36. Now, before we start the lesson, let me ask you some questions here. Do you live in the city or the country? Apakah kalian tinggal di kota atau di desa? Okay. Now, what do you like about it? Kira-kira apa yang kalian sukai? Hidup di desa maupun di kota? So now, look at the picture here. There are two different picture here. Oke, perhatikan gambar di sini. Ada dua gambar yang berbeda ya. There is picture A and picture B. What do you think picture A is? Kira-kira menurut kalian picture yang A atau gambar yang A itu gambar apa ya? How about yang B? Gimana dengan yang B? Kira-kira suasana di mana itu? Now, can you describe what you can see in the picture? Now, listen to the two children talking about where they live. Jadi setelah ini kalian akan dengarkan dua anak yang sedang berbicara tentang di mana mereka tinggal. Okay, look at the picture here. Okay, who live in A picture? Kira-kira siapa yang akan tinggal di gambar yang A ya? Okay, and then who live in picture B? Dan siapa yang akan tinggal di gambar yang B? Okay, now listen carefully. This is my city, Shanghai in China. It's on the East China coast and is one of the most crowded cities in the country. It's quite a noisy city, but I love the colorful streets and the sound of busy people. It's very modern too, with high-rise office buildings and spectacular towers. There is also an ancient part of the city which is very popular with tourists. This is a photo of my village, Orta San Giulio, in Italy. It is a beautiful, peaceful place located on the banks of the Orta Lake. I love walking with my family, and there are amazing mountains, forests, and green hills. We often have picnics in the summer. It has a very small, pretty center, which is very popular with tourists. So, do you hear the children? Okay, now can you guess where the children live? Okay, apakah kalian bisa menebak mereka tinggal di mana? How about A picture? Gimana dengan yang gambar yang A? Who live in picture A? Siapa yang tinggal di gambar yang A? Ya, the boy, live in picture A. It is in Shanghai, ya. Jadi di sini yang A itu adalah tentang Shanghai, in China. This is a big city in China. Lalu yang B, this is the girl. Ini yang girlnya, ya. Girlnya live in the country, ya. Jadi mereka tinggal di pedesaan untuk yang girl. Now This is my city.
to listen to the two children talking about where they live. Now, write a list of the adjectives they use to describe where they live. Jadi setelah kalian mendengarkan dua anak tadi yang bercerita tentang di mana mereka tinggal, sekarang kalian tulis ya adjektif atau kata sifat yang digunakan untuk mendeskripsikan tempat mereka tinggal. Nah, oke, di sini ada city, ada kota, sama country, pedesaan. Oke, kira-kira apa ya yang mendeskripsikan tentang sebuah kota? What adjective that can be used to describe the city? Kira-kira adjektif apa ya yang bisa mendeskripsikan tentang suasana di kota? Okay. Look at here. Noisy. Okay, what is noisy? Noisy means ramai, ya. Okay, and then crowded. Okay, crowded sama dengan juga ramai, ya. And then modern. Okay. And then spectacular, and then ancient, and then popular. Okay, how about country? You can say it is small. Okay, and then beautiful, it is peaceful. Peaceful itu artinya adalah damai, ya. Okay, and then pretty, indah ya, atau cantik, and then popular. So that's the adjective. Jadi ini adalah adjektif yang digunakan to describe where they live. Jadi untuk mendeskripsikan tempat tinggalnya. Okay. Now I ask you to read the sentence below. Nah sekarang Miss Diana minta kalian baca kalimat berikut ini ya. Okay, there are 3 sentences here. Jadi ada 3 kalimat dan pay attention dan tolong diperhatikan the word in red color ya. Jadi diperhatikan kata-kata yang berwarna merah ya. Okay, the first, the country is cleaner than the city. Next, the city is dirtier than the country. The last, the country is more peaceful than the city. So, the 3 sentences here, jadi 3 kalimat ini, we can call it as comparative sentence. Jadi 3 kalimat ini bisa kita sebut sebagai kalimat perbandingan komparatif, ya. Okay. Now, I have another sentence. Misalnya punya kalimat lain. The first, it is the biggest city in India. Next, it has got the most spectacular mountains. How about 2 sentences here? Bagaimana dengan 2 kalimat ini? Okay, the 2 sentences here, we can call it as superlative. Jadi 2 kalimat yang bawah ini, kita biasa menyebutnya sebagai kalimat perbandingan superlatif. So, what is different between comparative and superlative? Jadi, apa perbedaan antara comparative and superlative? Okay, now let's move on to the next slide. Okay, I'm going to explain more about comparative and superlative. Okay, jadi Miss Yana akan jelaskan kembali tentang comparative and superlative. Okay, look at this one. Comparative sentence atau kalimat perbandingan komparatif. First, are used to compare 2 objects. Jadi kita gunakan itu untuk membandingkan 2 objek atau 2 benda, ya, atau 2 something, ya, 2 benda atau 2 objek atau 2 yang lain, ya. Oke. Next, yang kedua, add er to the end of the word or use more. Jadi, kalian boleh menambahkan er di akhir kata atau juga bisa menggunakan kata more ya di depannya untuk mengartikan lebih, sebagai perbandingan lebih ya. Jadi komparatif ini diartikan sebagai kalimat perbandingan lebih ya.
Oke, how about superlative? Bagaimana dengan superlative? Oke, superlative are used to compare more than two objects. Jadi kalau yang perbandingan superlatif itu digunakan untuk membandingkan lebih dari dua objek atau dua benda, ya, atau dua sesuatu, ya. It can be place, ya, bisa tempat atau bisa apapun, ya. Oke, lalu yang kedua, add est, ya, add us, ya, to the end of the word. Jadi kalian tambahkan us, ya, di akhir kata. Oke, atau juga bisa menggunakan kata most sebagai perbandingan paling, ya. Jadi kalau superlatif ini kita artikan sebagai perbandingan paling. The most beautiful, paling cantik, ya. Oke. Next is comparative and superlative adjective. Oke, jadi ini adalah contoh beberapa kata sifat tentang comparative and superlative, ya. Oke, look at this one. Oke, the word clean, ya, atau adjective clean, artinya bersih. In comparative, it become, akan menjadi kata cleaner. And in superlative, jadi kalau di superlatif akan menjadi the cleanest. Clean artinya adalah bersih, cleaner lebih bersih, and then the cleanest adalah paling bersih. So can you get it? Okay, I will explain more about it. Next, big, besar, and then bigger, lebih besar, and then the biggest, paling besar. Next, fast. In comparative, it become faster, lebih cepat. And then, in superlative, it become the fastest, atau paling cepat. Next, small. It becomes smaller, and then the smallest. Small itu kecil, smaller lebih kecil, the smallest adalah paling kecil. Next, beautiful, cantik, more beautiful, lebih cantik, and the most beautiful adalah yang paling cantik. Why we can we use more, not atau us? Beautiful is the adjective that have more than one syllable. Jadi beautiful ini, kata beautiful ini adalah kata yang lebih dari satu suku kata, ya. Jadi kalau ada kata-kata yang suku katanya lebih dari satu, we can add more, ya. Jadi kita bisa tambahkan kata more. Sama juga dengan yang most di sini, ya. Jadi tidak pakai us lagi, tapi kita pakai the most, ya. Look at another example. Kita lihat contoh yang lain, ya. Crowded. It become more crowded, ya, lebih ramai. And then in superlative, it become the most crowded, ya, yang paling ramai. So, do you understand about comparative and superlative? Good. Now, look at the example below. Mari kita coba lihat contohnya lagi, ya, di sini, ya. There are 3 pictures. Ada 3 gambar di sini. Can you guess the first picture? What is it? The first one is a bike, ya, and then plane, ya, and then the last is car. So now let's compare it. Mari kita bandingkan. We will use comparative and superlative sentence here. Now the first, the car is blah blah blah, then the bicycle. So what is the answer? Coba kalian bandingkan antara mobil dan bicycle dan sepeda. Kira-kira which one is faster? Yang mana yang lebih cepat? The car is fast. It become faster.
Ya. Oke, jadi the car is faster than the bicycle. Oke, jadi mobil itu lebih cepat daripada sepeda, ya. Next, the car is blah 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 than the plane. Oke, now compare the plane and the car. Coba kalian bandingkan antara pesawat dengan mobil, ya. Oke, kira-kira slow ini menjadi apa ya? The car is, yeah, that's good. The car is slower than the plane. Okay, and the last, the bicycle is the blah blah blah. Okay. So what is the answer? Kira-kira bicycle ini yang paling apa ya? Sepeda ini kira-kira ya dia yang paling apa ya? Okay, that's good. Yeah, the bicycle is the slowest atau yang paling lambat, ya. Okay, the bicycle is the slowest. Jadi sepeda itu yang paling lambat. Okay, so do you understand? Okay, good job. Well, students, I think that's all for today. I hope you can learn a new thing from the lesson today. And thanks for watching. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day, everybody.